আচ্ছা, আজকে চ্যাপ্টার 16 ওয়ার্কিং উইথ ম্যাক ওএস এন্ড লিনাক্স। Identifying the common features and tools of the Mac OS and desktop OS. এবার একটু পাথরটা বলবে ইনস্টলেশন and administration application. আচ্ছা, শুরু করি। আচ্ছা, এখান থেকে একটু পড়েন তো, ম্যাক ওএস এন্ড লিনাক্স সম্পর্কে একটু আইডিয়া দিচ্ছে, এখান থেকে একটু পড়া শুরু করো। In the beginning, there was Unix. Unix System 5, version 5, is an operating system originally created and licensed by AT&T Labs. The Unix operating system is considered to be the root of all Unix-based operating systems. In the mid-1970s, the University of California at Berkeley, UC Berkeley licensed Unix from AT&T for their computer system and expanded on the tools shipped in the original version of Unix. These tools became the foundation of Unix as it is today. But UC Berkeley only licensed the operating system for specific machines. The students quickly became upset and developed and released a version of Unix called the Berkeley Software Distribution (BSD). The term distribution is used today with Unix Linux operating system to define the operating system and its ecosystem for application management, patching, and upgrades. Although it began with Unix, BSD became very popular. BSD became very popular because it was an open source license. This allowed everyone to use the operating system on any computer system they wished. In the mid-1980s, Steve Jobs created a company called Next and built computer that furnished by Next Step operating system. The Next Step operating system was originally built from BSD version 4.3. Unfortunately, the Next computer company never really took off. However, the Next Step operating system was acquired by Apple and eventually became the macOS we know today. Linux has a very different origin story from macOS. Actually, Linux has nothing to do with the original code base of Unix. In the mid-1990s, a Finnish student named Linux Torvalds set out to create a completely open source operating system for the world to use. Linux was the result of his efforts. It was designed from scratch, so it was completely free for anyone to use or incorporate into their own products. Today you can find a great number of Linux distributions such as Ubuntu, Debian, Arch Linux, Gentoo, Red Hat, and the list goes on. আচ্ছা, তাহলে এখানে হচ্ছে এই জিনিসটা একটু মনে রাখবেন,
তাহলে প্রথম হচ্ছে আমরা তো উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে মোটামুটি একটা আইডিয়া পাইছি। হ্যাঁ, এরপরে আরো মোস্ট পপুলার আরো দুটো অপারেটিং সিস্টেম, একটা হচ্ছে ম্যাকওএস আর একটা হচ্ছে লিনাক্স। ওকে, তাহলে ম্যাকওএস এর ঘটনাটা পাইলাম কি, বিগিনিং প্রথমে ইউনিক্স ছিল, নামটা কি ছিল, ইউনিক্স ছিল। ইউনিক্সে ভার্সন 5 ছিল, একটা অপারেটিং সিস্টেম অরিজিনালি ক্রিয়েটেড লাইসেন্স বাই কার, এটা AT&T ল্যাবস, এই প্রতিষ্ঠানের একটা ল্যাব ছিল, সেখান থেকে তার ইউনিক্স সিস্টেমটা বের করা আর কি। এটাকে রুট অফ ইউনিক্সটাকে রুট অফ বেস অপারেটিং সিস্টেম বলা হচ্ছে, মানে অপারেটিং সিস্টেম রুট বলা হচ্ছে 1917 ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়াতে বার্কেলি লাইসেন্স ইউসি বার্কেলি নামক প্রতিষ্ঠান কি করে দেয়, ইউনিক্সের লাইসেন্সটা করে দেয় কম্পিউটার সিস্টেমের জন্য। ওকে, these tools became the foundation of Unix as it is today, but UC Berkeley only licensed operating system for the specific machine এর জন্য তারা লাইসেন্সটা করে। The student quickly became upset and developed released a version of Unix called Berkeley Software Distribution. স্টুডেন্টরা যখন তারা একটা মেশিনের জন্য একটা লাইসেন্স করে নেয়, তখন স্টুডেন্টরা আবার এটাই কি করে দেয়, আর একটু ডেভেলপ একটা ভার্সন তৈরি করে, যার নাম দিচ্ছি BSD। The term distribution is used today Unix by Linux operating system। এই BSD থেকেই বর্তমানে যে কোনটা চলে আসে, লিনাক্স অথবা ইউনিক্সটা চলে আসে। প্রথমত হচ্ছে ইউনিক্স চালু হয়, সেটা AT&T ল্যাবে এটা কি হয়, লাইসেন্সটা তারা নেয় 1970-তে, এটা ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়াতে আসে। এবং তারা যখন এটা একটা মেশিনের জন্য শুধুমাত্র লাইসেন্স করে নেয়, তখন স্টুডেন্টরা আর ডেভেলপ করে আরেকটা জিনিস আনে, সেটার নাম হচ্ছে কি BSD। আর ওই BSD ডেভেলপ হয়ে বর্তমানে ইউনিক্স অথবা লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম চলতেছে। মানে লিনাক্সের যে অপারেটিং সিস্টেম, তাহলে মূল হচ্ছে ইউনিক্স। ইউনিক্স থেকে একটা লাইসেন্স চলে যায় কি কোথায়, স্পেসিফিক একটা মেশিনে, এরপরে তারা এটাকে ডেভেলপ করে কি করে ফেলে, BSD করে। ঠিক আছে, BSD থেকে ডেভেলপ হয়ে বর্তমান যে লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম সেটা চলে। আচ্ছা, এরপরে যেটা ঘটে, এটাকে ডেভেলপ করে লিনাক্সটাকে ডেভেলপ করে চলে আসে কি ম্যাকওএস, যেটা অ্যাপল যেটা চলতেছে, ম্যাকওএসটা বর্তমানে চলতেছে। এন্ড তারা আবার এটা নিজস্ব একটা লাইসেন্স করে নেয়, BSD ভার্সন কত 4.3 নিয়ে তারা নিজস্ব একটা কি করে নেয়, লাইসেন্স করে নেয়। এন্ড লাইসেন্স যখন এভাবে করে নেয়, তখন সেটা অন্যরা আবার ইউজ করতে পারে না, ইলিগাল হয়ে যায়। এরপরে ঘটনাটা ঘটে কে, এখানে একজন মানুষের নাম বলছে লিনাক্স ট্রোভার্স, একজন ব্যক্তির নাম বলছে কোথায় যেন, এরপরে ফিনিশ স্টুডেন্ট লিনাক্স ট্রোভার্স, এই ব্যক্তির নাম আবার ব্যক্তি পার্সোনাল নাম আবার লিনাক্সের নাম কিছু কাছাকাছি। হ্যাঁ, এই ব্যক্তি 1919 এই ইউনিক্সটাকে, ম্যাকওএসটাকে, Linux has a very different origin story from the macOS. Actually, Linux has nothing to do with the original code base Unix. Yes, in the mid-19s, Finnish student named Linus Torvalds set out to create completely open source operating system for the world to use. পুরো পৃথিবীতে ইউজ করার জন্য এই লিনাস টর্ভালডস উনি কিন্তু আবার ব্যক্তিগত লাইফে একজন হ্যাকার ছিল। কি ছিল? হ্যাকার ছিল। উনি এই উইন্ডোজের যে অপারেটিং সিস্টেম, সে অপারেটিং সিস্টেমে কিছু উইকনেস বের করে সেটাকে ডেভেলপ করে উনি একটা নতুন অপারেটিং সিস্টেম চালু করার, বর্তমানে যেটা লিনাক্স নামে পরিচিত। আবার এটাকে উনি ওপেন সোর্স রাখেন, মানে ওপেন সোর্স গুলোকে উনি ওপেন করে দেন, উনি এটা নিয়ে কোনো পার্সোনাল কোনো বিজনেসে যায় নাই। ঠিক আছে, যার কারণে লিনাক্সের অপারেটিং সিস্টেমকে কি বলা হয়, ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম বলা হয়। আচ্ছা, লিনাক্সের অনেকগুলো ডিস্ট্রিবিউশন আছে, ডিস্ট্রিবিউশনের মধ্যে একটা হচ্ছে উবুন্টু, ডেবিয়ান, আর্ক লিনাক্স, গ্যান্টো, রেড হ্যাট। এই ধরনের প্রায় 1000-এর উপর ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম মার্কেটে চলতেছে। যেহেতু এটা ওপেন লাইসেন্স এবং এটা কি ওপেন সোর্স, মানে সোর্স কোড যে কেউ ইউজ করতে পারবে, এবং উনি এটার উপর কোনো কি ধরনের ওই ধরনের কোনো বিজনেসে যায় নাই যে লাইসেন্স করে দিয়ে যে অন্য কেউ এটা উনি ইউজ করতে পারবে না, এরকম কোনো বিজনেসে যায় নাই। যার কারণে কি হয়েছে,
এটা ডেভেলপমেন্ট আরো বেশি হয়েছে, ঠিক আছে। আর লিনাক্সটাকে অনেক সময় শুনবেন যে খুব বেশি সিকিউর বা হ্যাকার বা সিকিউরিটির জন্য লিনাক্সটি ইউজ করা হয়। কেন এটা এত বেশি সিকিউর? তার মূল কারণ হচ্ছে যিনি তৈরি করছেন উনি নিজে একজন হ্যাকার ছিল, ঠিক আছে। উনি তো জানে কি কি প্রসেসে হ্যাকিং গুলো হয়, তো উনি ওই ওএসটাকে ওইভাবে এত বেশি প্রোটেকশন দিয়ে ইউজ করছে। আচ্ছা, এরপরে এটা একটু পড়েন, অ্যাপ্লিকেশন অন ম্যাক ওএসটা একটু পড়েন। The application on macOS. The applications that are available or installed on an operating system indirectly define an OS by extending functionality to the end user. As with the case of Unix, BSD, Linux, and macOS, all of the basic command line applications are similar in functionality, as you will learn in this chapter. These command line applications are mm, pre-installed with the OS distribution. When you need functionality that isn't part of the base OS, you have a few different ways to install applications. Installing application from the App Store. macOS contain an application ecosystem called the App Store, shown in figures 16.1. From the App Store, you can download and buy applications from macOS. For macOS, some applications might be free from the App Store, but they contain in app purchases. They are called freemium games and applications, and they typically use this feature. Applications installed through the App Store do not function any differently from legacy downloaded applications. Unfortunately, not all applications are available through the App Store. The developer of an application must publish it on the App Store, and and not every vendor will submit their application. This is mainly due to the cost related to publishing an app to the App Store. The benefit of using the App Store to install application for macOS is if you purchase an app and have two devices, then you need to purchase the application only once. This is assuming you are logged in with the same Apple ID with purchase the application. Also, updates for the application are automatically installed compared to downloading applications from the developer directly. The updates section in the App Store will show you all the application containing updates. When you first turn on your Apple device and run through the installation, it will ask for an Apple ID. You really don't move on with the setup without an Apple ID. The Apple ID is your digital identity on the device, and it's what also ties your Apple Wallet to the App Store for purchases. The Apple ID will contain credit card information that can be used for purchases. আচ্ছা, এখানে তাহলে অ্যাপলের এখানে জাস্ট এই জিনিসটা কি ইম্পর্টেন্ট, এটা একটু মাথায় রাখবেন। The developer of an application must publish it on App Store. Not every vendor will submit their application.
আচ্ছা, একটা অ্যাপস যখন বানানো হয় আমরা অ্যাপস বলি, অর্থাৎ অ্যাপলের মধ্যে আমরা বলতেছি অ্যাপ স্টোর, আবার অ্যান্ড্রয়েডের মধ্যে বলতেছি প্লে স্টোর। দুইটা নাম দেওয়া হয়েছে। একটা প্লে স্টোরে একটা অ্যাপ সাবমিট করতে হইলে ডেভেলপাররা তো প্রথমে অ্যাপ বানাইলো। এখন অ্যাপলের অপারেটিং সিস্টেম এক ধরনের, আবার অ্যান্ড্রয়েডের অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড ওএস, অ্যাপলের হচ্ছে আইওএস। এখন অ্যাপস গুলো বানানোর সময় এবার ডিফারেন্ট এখানে কিছু কোডিং করতে হয়। যদি উইন্ডোজের জন্য একটা সফটওয়্যার হয় সেটা এক ধরনের কোডিং করতে হয়, আবার প্লে স্টোরের জন্য হলে এক ধরনের কিছু কোডিং চেঞ্জ করতে হয়, আবার অ্যাপ স্টোরের জন্য কিছু কোডিং চেঞ্জ করতে হয়। এখন ডেভেলপাররা সেই জিনিসটা পারে বা সেই জিনিসটা শিখে নেয়। এখন পাবলিশের কথা হচ্ছে আসে, প্লে স্টোরে একটা অ্যাপ প্লে স্টোর দিয়ে পাবলিশ করতে গেলে ভ্যালিড বা কি, হ্যাঁ, তখন যেটা করতে হয় $15 দিতে হয় একটা অ্যাপ পাবলিশ করার জন্য, বাংলাদেশে 1500 টাকা। এখন অ্যাপ স্টোরের ক্ষেত্রে সেটা আরো একটু অনেক বেশি প্রাইস। অর্থাৎ যদি ম্যাক ওএস অ্যাপলের ডিভাইসে কি করার জন্য একটা অ্যাপস পাবলিশ করার জন্য, এখানে ওই জিনিসটাই মেক করছে। এমনি গো ভাই আপনার ভয়েসটা শোনা যাচ্ছে না। ভাই এখন শোনা যাচ্ছে? জি ভাই। জি ভাই। কল একটা ঢুকে গেছিল তো। আচ্ছা, আর বাকি জিনিসে অ্যাপ স্টোরের অ্যাপল আইডি লাগে, লগ ইন করতে হয়, পারচেস করতে হয়, অ্যাপলের মোস্ট অফ দ্য জিনিস তো পারচেস করে ইউজ করতে হয়, সে কথাগুলোই বলছে। আর এখানে ম্যাক ওএস এর ক্ষেত্রে মোবাইলে যেরকম ইনস্টল হয়, এখানে ম্যাক ওএস এর ক্ষেত্রে ল্যাপটপ একই ধরনের প্রসেস, ডাউনলোডেবল অ্যাপ্লিকেশন। আচ্ছা, আপনি এখানে কি স্ক্রিন শেয়ার করছেন? আচ্ছা, স্ক্রিন শেয়ার অফ হয়ে গেছে না? দাঁড়া, হ্যাঁ। আর স্ক্রিন শেয়ার করছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই জিনিসটা একটু পড়েন, মানে ম্যাক ওএস এর মধ্যে ফাইলের যে এক্সটেনশন গুলো ওই ব্যাপারটা এখানে বলছে, এটা একটু পড়েন। App files. The app file will end in app and it is used to contain the application. The app file is actually a container for various resource files and folders, and it also contains the executable for launching the application. You will rarely download
an app directly from the internet. The app file will often be found inside a zip, DMG, or ISO file or physical media. DMG files. A DMG file will end in DMG and it stands for disk imaging file. The DMG file is directly compatible to ISO or zip files. The DMG file contains a field structure and the file can be mounted as a disk on the macOS desktop. DMG file used for application installation will normally contain two files, the application itself and a shortcut to the applications folder. This allows you to drag copy the app file into the application folder and doing so will install the application. PKG files. A PKG file will end up in PKG and it is an automated package installer. The PKG file is comparable to the application installation programs that are commonly found in Windows. When the PKG file is launched, it will ask the user a series of questions about the installation. PKG files are found inside DMG, zip, and physical media. These files are used when the installation requires customization by the end user. অর্থাৎ ম্যাকওএস এর মধ্যে তিন ধরনের ফাইল আছে, একটা হচ্ছে অ্যাপ ফাইলস যেটা এক্সটেনশন হবে ডট অ্যাপ, ডট ডিএমজি, ডিএমজি ফাইলস একটা থাকবে, আর একটা ধরনের ফাইল পাওয়া যাচ্ছে ডট পিকেজি ফাইল। এই তিন ধরনের ফাইল সিস্টেম কোথায় আছে? ম্যাকওএস এর মধ্যে কি আছে। আচ্ছা, এখানে ম্যাকওএস অ্যাপ্লিকেশন ফোল্ডার জাস্ট মোবাইলে যেভাবে ইউজ হয়, অ্যাপলের সিমিলার ল্যাপটপ ম্যাকইন্টশ ল্যাপটপগুলো তো সেম, এখানে তেমন কিছু নাই দেখার। আচ্ছা, ব্যাকআপের ব্যাপারটা একটু পড়ি। টাইপস অফ স্টোরেজ মেকানিজম, হ্যাঁ স্টোরেজ মেকানিজম একটু পড়ে, একটু ইম্পর্টেন্ট। স্টোরেজে যে আমাদের যে ডেটাগুলো জমবে ল্যাপটপে, পার্সোনাল হোক বা অফিসে হোক, সেগুলো ব্যাকআপের প্ল্যানিং কীরকম হতে পারে সেই জিনিসটা এখান থেকে একটু পড়েন। দ্য ইনফরমেশন দ্যাট The information that you back up must be immediately available for use when needed. If a user loses a critical file, they want to wait several days while data files are sent from a remote storage facility. Several types of storage mechanisms are available for data storage. Working copies. Working copy backup, sometimes referred to as shadow copies, are partial or full backup that are kept at the computer center for immediate recovery purposes. Working copies are frequently the most recent backup that have been made. Typically, working copies are intended for immediate use. They are usually updated on a frequent basis. আচ্ছা, এই জিনিসটা একটু বুঝে ওয়ার্কিং কপিস বলতে যেটা বোঝাচ্ছে আর কি, আমরা নর্মাল পার্সন যেভাবে কপি দেবো, একটা ইম্পর্টেন্ট ডাটা আমার এখানে আছে, আমার আমরা যেটা করি আর কি, নন টেকনিক্যাল পার্সন যেটা করে,
ওকে, আমার অনেক বড় বড় ফাইল ফোল্ডার আছে, আপনি এখান থেকে ব্যাকআপ নিলেন, একটা পেন ড্রাইভে নিলেন, একটা এক্সটার্নাল হার্ড ডিস্কে নিলেন, সমস্ত ডাটা কপি করে পেস্ট করে দিলাম, অ্যানালগ টাইপসের একটা ব্যাকআপ, একটা শ্যাডো কপি তৈরি করা। এই জিনিসটাতে অ্যানালগ, এই জিনিসটা কি অ্যানালগ, মানে নর্মাল পার্সন 90% ওটা করবে, হ্যাঁ। কিন্তু এখন কর্পোরেট ক্ষেত্রে এত সময় নেই, আপনার অফিসে সারাদিন আছে, যা কাগজ জমলো, পুরো মাসে যা জমলো, আপনি বসে বসে ম্যানুয়ালি আরেক জায়গায় নিব, এরকম অ্যানালগ সিস্টেম তো টেকনোলজি চায় না, হ্যাঁ, অফিস চলবে না, হ্যাঁ। তো সেটার জন্য রিপ্লেস হচ্ছে এগুলা, অনসাইট ব্যাকআপ আর হচ্ছে অফসাইট ব্যাকআপ। অনসাইট ব্যাকআপটা পরে On-site storage. On-site storage usually refer to a locations on the site of the computer center that is used to storage information locally. On-site storage container are available that allows computers, cartridge, tapes, and other backup media to be stored in a reasonably protected environment in the building. এটা একটু পড়েন, as time goes on. As time goes on, tape as a medium for backup is losing its popularity to other technologies such as cloud storage. তারপরে নিচেটা পড়বো। হ্যাঁ জি, একটু পড়েন। আচ্ছা, on-site storage containers are designed and rated for fire, moisture, and pressures resistance. These containers aren't fireproof in most situations, but they are fire rated a fire or temperature where areas fire rated specify that a container can protect the content for for if you choose no for a specific amount of time in given situations. If you choose to depend entirely on one side storage, make sure that the container you acquire can withstand the worst case environmental catastrophes that could happen at your locations. Make sure as well that they are in a location where you can easily find them after the disaster and access them near exterior walls on the ground floor and so forth. আচ্ছা, খেয়াল করুন, অনসাইট ব্যাকআপ বলতে যে জিনিসটা বোঝায়, অনসাইট ব্যাকআপ আপনার কর্পোরেট বিল্ডিং, আপনার অফিস, আপনার যে অফিসটা, হ্যাঁ, ওই অফিসের ব্যাকআপটা নিয়ে আমি অফিসের ভিতরে আরেকটা রিডেন্ডেন্সি সার্ভার করলাম, ওখানে রাখলাম। এই কনসেপ্টটা হচ্ছে অনসাইট ব্যাকআপ। জিনিসটা বুঝতে পারতেছে, মানে আমার সার্ভারের ব্যাকআপটা, সেটা আমি সার্ভারে রেখে আমার সার্ভারে আমার সেম লোকেশনের মধ্যে, আমার সেম জিও লোকেশনে বা সেম বিনে আরেকটা ব্যাকআপ করলাম, একটা ডেটা রিডেন্ডেন্সি হলো। আচ্ছা, আমি একটু দেখাই। আচ্ছা, এগুলোর রেডিওতে আমি কথাটা শেষ করি।
তাহলে অনসাইট ব্যাকআপ বলতে যেটা বোঝাচ্ছে আমার এটা অফিস, এটা অফিসের সার্ভার, সেম বিল্ডিং, একটাই বিল্ডিং, একটা জিও লোকেশন, একটাই বিল্ডিং। আমার সমস্ত ডেটা এসে এখানে জমে, এখন এই সার্ভারে আরেকটা রিডেন্ডেন্সি সার্ভার করে রাখলাম এখানে। এখানে যে ডেটা রাখা হয় সেটার একটা কপি অটোমেটিক কোথায় চলে যাচ্ছে, এখানে চলে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে অনসাইট ব্যাকআপ। এন্ড অনসাইট ব্যাকআপের লেগেসিটা কি? মনে করো কোনোভাবে ডিজিটাল ঘটলো, ওকে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটলো বা কোনোভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হইলো, আমার বিল্ডিং পুরোটাই ড্যামেজ হয়ে গেছে, পুরো বিল্ডিং ধসে পড়ছে, হ্যাঁ, বা কোনো আরো বড় ধরনের কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হলো বা যে কোনো আক্রমণ হলো, আর টোটাল বিল্ডিংটা যদি ডুবে চলে যায় বা পুরা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে, তাহলে আমরা তার ব্যাকআপ তো পাচ্ছি না। এই সার্ভারও মরে গেল, এই সার্ভারও ড্যামেজ হয়ে গেল, ঠিক আছে? তাহলে আমার সাথে ডেটার রিডেন্ডেন্সি পাচ্ছি না, ওকে। তো সেই জন্য মাইক্রোসফট যেটা করছে, মাইক্রোসফট ক্লাউডে সে অফসাইট ব্যাকআপ করছে। অফসাইট ব্যাকআপের কনসেপ্টটা কি? আপনার সার্ভার এটা মনে করেন কোথায়, চিটগাং আছে, আর এই সার্ভারটা তারা রাখছে কোথায়, ঢাকায়। চিটগাং এটা রিডেন্ডেন্সি রাখছে কোথায়, ঢাকায়। কোনো কারণে যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ডিজাস্টার ঘটে, সেটা অফিসে ঢুকে যায়, তারপর আমরা কি দিতে পারতেছি, ক্লায়েন্টকে সার্ভিস দিতে পারতেছি, কারণ আমার আরেকটা ব্যাকআপ কোথায় আছে, ঢাকায় আছে। বুঝতে পারতেছি কথাগুলো? মাইক্রোসফটের ক্লাউড নিয়ে কখনো যখন পড়াশোনা করবে তখন এই কনসেপ্টগুলো আসে। মাইক্রোসফট যেটা করছে মানে হচ্ছে তারা জিও লোকেশন পর্যন্ত চেঞ্জ করে রাখছে। মানে একটা রিডেন্ডেন্সি সার্ভার যদি এই প্রভিন্সে রাখে, আরেকটা রাখতেছে আরেকটা প্রভিন্সে, এই প্রভিন্সে যদি কি হয়ে যায়, কোনো প্রকার ইস্যু হয়, যেন আরেকটা প্রভিন্স থেকে ক্লায়েন্টকে তারা সার্ভিসটা যেন কি করতে পারে, দিতে পারে, ওকে। এই কনসেপ্ট হচ্ছে অফসাইট ব্যাকআপ, ওকে। তারপরে আবার এখানে আরো কিছু ঘটনা আছে, এটা একটা ঘটনা। আরেক ঘটনা হচ্ছে কিছু ক্লায়েন্ট থাকে, মনে করো একজন ক্লায়েন্ট, ঠিক আছে। এখন মাইক্রোসফট যেটা করছে, প্রথমত অনেকগুলা ইয়েতে ভাগ করছে, এশিয়াকে একটা রিজিয়নে ভাগ করছে, ইউরোপকে একটা রিজিয়নে ভাগ করছে। এশিয়ার ডেটা সেন্টার এক জায়গায় রাখছে, আবার ইউরোপের ডেটা সেন্টারগুলো একদিকে রাখছে, আবার ইউএস বেস ডেটা সেন্টারগুলো একদিকে রাখছে। এশিয়ার মধ্যে কিছু কিছু দেশ আছে যারা আর একটু কনসার্ন, মানে নিজেদের ইনফরমেশনের ব্যাপারে, হ্যাঁ। গত কিছুদিন আগে আমরা দুবাইয়ের একটা ইস্যু নিয়ে কাজ করতেছিলাম, একটা হসপিটাল ইস্যু। এখন তাদের রিকোয়ারমেন্টস হচ্ছে তারা মাইক্রোসফটের সার্ভিস ইউজ করে, ঠিক আছে, ওই দুবাইতে। দুবাইয়ের গভর্নমেন্টের একটা পলিসি হচ্ছে তাদের ডেটা সেন্টার, রিডেন্ডেন্ট ডেটা সেন্টার দুবাইয়ের বাইরে যেতে পারবে না, ইউএইর বাইরে যেতে পারবে না। আমার ডেটা সেন্টার, হ্যাঁ, এখানে একটা ডেটা সেন্টার, আমার এটার ব্যাকআপ আমাদের দেশের ভিতরে থাকবে। তুমি কি আমরা মাইক্রোসফট থেকে তোমার থেকে সার্ভিস নিব, কিন্তু আমার তথ্য আমার দেশের বাইরে যেতে পারবে না, ঠিক আছে। তো এই ধরনের ক্লায়েন্টও তো আছে যারা নিজেদের ইনফরমেশন ব্যাপারে আরো বেশি কনসার্ন, যারা তথ্য পাশে কি করতে দেয় না, এলাও করে না, তখন মাইক্রোসফট তাদেরকে ওইভাবে সার্ভিসটা দিচ্ছে, ঠিক আছে। তো এই ব্যাপারটা হচ্ছে অফসাইট ব্যাকআপ। অনসাইট ব্যাকআপের মধ্যে কি আছে, লেগেসি আছে, কোনো কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটলে কি হয়ে যাবে, সব শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু অফসাইট ব্যাকআপে কি হবে না, ওই জিনিসটা হবে না। এখানে আমি কিছুদিন আগে এই ধরনের একটা সিস্টেম করছিলাম, মানে আগে ল্যাব টেস্ট করে নিত, এখন দেখি আপনাদের দেখাতে পারি কিনা।
ভাই আমার কারেন্ট চলে গেছে, একটু অপেক্ষা করতে হবে। আচ্ছা, আপনার কেউ ল্যাপটপ বা ডেস্কটপে কানেক্টেড আছেন? না ভাই। আচ্ছা আচ্ছা ভাই, আমার কারেন্ট আসতে তো সময় লাগবে, আমাদের জেনারেটর নষ্ট হয়ে গেছে, আমি তো ভুলে গেছি। তাহলে তো কন্টিনিউ করা যাচ্ছে না। তাহলে আজকে এতটুকু পর্যন্ত থাক। হ্যাঁ, স্ক্রিন শেয়ার করা যাচ্ছে না তো আমাদের এখানে। ওকে ভাই, তাহলে ঠিক আছে। কালকে তাহলে এখান থেকে স্টার্ট করব। কালকে তাহলে এখান থেকে ইনশাল্লাহ স্টার্ট করবো। ওকে ভাই। কালকে 8টায় করবেন না 9টায় করবেন বাংলাদেশ টাইম? 9টা হলে ভালো ভাই, আমি তো রাত 3টা পর্যন্ত কাজ করি। ও আচ্ছা আচ্ছা, আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে ভাই, ওকে, আসসালামু আলাইকুম। Oh, ওয়ালাইকুম আসসালাম।